COP29'un 3-cü günündəyik və müsahibim Beynəlxalq İKARDA təşkilatının direktor müavini Michael Brown'dur. Qeyd edim ki, İKARDA təşkilatı BMT-nin ən yaxın tərəfdaşlarından biridir. Mr. Brown, welcome to our country, welcome to our studio, and thank you for taking time for us. And my first question is related to COP29. What's getting the process, current process? In this COP, there will be negotiations about the support for developing countries to cope with climate change, especially for the fund loss and damages. And of course, the COP is in light of recent American elections. Everybody will be looking forward to the position of the United States of America. But of course, countries in Europe and Middle East, and of course in Africa and in Asia, are really looking forward for financial instruments to help the countries to cope with climate change. Because in some parts of the world, we have already more than the 1.5 degrees Celsius that is which was the goal of the Paris Agreement. In some of the Mediterranean region, this temperature has already been bypassed, and therefore it's really urgent that financial instruments are developed that help developing countries to cope with the climate change. Cənab Brown'un cavabı belədir ki, ümumiyyətlə mənim sualım belədir ki, COP29-la bağlı hazırki proses necə gedir? Onun cavabı belə oldu ki, bu çox vacib bir yəni hadisədir, beynəlxalq bir hadisədir və burada ən vacib olan məsələlərdən biri maliyyə məsələləridir. Bu inkişaf etməkdə olan ölkələrə dəstəklə bağlıdır və təkcə Afrika ölkələri ilə deyil, yaxın şərqlə, Avropa ölkələri ilə bağlı iqlim dəyişikliyi ilə bağlı baş verən problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində çox mühüm bir hadisədir. And Mr. Brown, as you know, Azerbaijan sites propose 14 initiatives. What do you think? Which I mean that initiative is more important, but we know that all of them is important. But your opinion? Of course, globally speaking, we are all looking into renewable energies. I think that's important for the long term. That we year by year slowly replace the fossil fuels and look for renewable energies. And I think agriculture, because my organization, IKARDA, is dedicated to agriculture, can contribute and find solutions related to renewable energies. That's very important. Of course, I think in this regard also Azerbaijan is. We heard yesterday from the president. There are very ambitious plans and already action being taken in relationship to wind energy, to solar energy. So there's a lot of also that Azerbaijan has to offer, and I think it's important that countries that, as your president said, have many of the natural resources, but also that those countries look into the future and invest in renewable energies, because maybe not in the next 10 or 20 years, but in the long run, I think the global economy needs to more develop renewable energies.
Mr. Brown, sualım Azərbaycan tərəfinin qaldırdığı 14 təşəbbüs. Bu təşəbbüsün sözsüz ki, hamısı çox vacibdir və amma onun diqqətini hansı daha çox çəkir bu barədə soruşduqda onun cavabı budur ki, əsasən bu yanacaq yəni qalıqları ilə bağlıdır ki, daha çox alternativ enerjiyə yəni üstünlük verilməsini nəzərdə tutulur ki, bu ölkələr üçün çox əhəmiyyətlidir və o həmçinin Azərbaycan prezidentinin dünənki çıxışını yüksək qiymətləndirdi və dünyaya ünvanladığı mesajların sözsüz ki, bir nəticə verəcəyini qeyd etdi. And I would like to ask you your activity. I mean that in terms of climate change, and at the same time, I would like to know that cooperation between Azerbaijan side. ICADA is the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. It was originally the headquarters located in Syria, and but since 2012, since the war was in Syria. Sorry, you implement a project in Syria? We implement projects in what we call Siwana region, Central, West Asia, North Africa. ICADA has offices like in Tashkent, in Ankara, in Morocco, in Egypt, in Dubai. So it's a whole area of North Africa, West Asia. We had our board meeting in Baku in 2012. We have been working with Azerbaijan since many years, especially with the Gene Bank and the Institute of Genetic Resources. Many of the crops that you find in the field, such as wheat, barley, lentils, chickpeas and faba bean, have in fact an origin from ICADA. And so we work with Azerbaijan to develop those varieties, to develop new varieties, and for the benefit of the country. And and of course, as climate change is affecting the crop production, so we are employing modern technology in order to build more climate resilient crops. Like for instance, we have farm operations in Morocco, in Lebanon and in India, and we expose our genetic material to heat and drought, and by this using molecular techniques and phenotyping technology, we can develop germplasm that's much better suited to heat and drought stress. And so that's our contribution to climate change, to develop genetic material which is much better suited for heat and drought. Thank you so much. Cənab Brown'un cavabı, yəni mən onların özlərinin fəaliyyəti ilə bağlı sual verdim ki, həm Azərbaycanla COP çərçivəsindəki fəaliyyətlər və ümumiyyətlə onların öz fəaliyyətləri. Onun cavabı belədir ki, onlar beynəlxalq təşkilatlar, BMT ilə sıx əməkdaşlıq edirlər və onların Afrika ölkələrində deyil təkcə, dünyanın bir çox yerində və o bildirdi ki, biz Misirdə, Ankarada, Daşkənddə və digər yerlərdə əməkdaşlıq edirik və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı. O cümlədən Azərbaycanda 2012-ci ildə böyük bir tədbirləri keçirdi və Azərbaycanda bu istiqamətdə həm COP çərçivəsində, həm də ümumiyyətlə iki tərəfli onların əməkdaşlığı var. Çünki onların bu istiqamətdə çox böyük təcrübələri var. Do you have proposal for today? One of the reasons why we are very strongly participating in the COP29 in Azerbaijan, because our aim is to open an office in Baku, because as I said, we have already a long, good relationship with Azerbaijan, and we would like to intensify this, and by opening an office in Baku, so that we have a permanent presence in Azerbaijan, so that we can work in the areas of germplasm, but also we have other disciplines, especially water, everything to soil, water and agronomy is also very important and where we can contribute. Salinity, for instance, addressing salinity, but also we work on livestock. I think we have a lot to offer for countries that experience heat and drought,
extremes. And so that's why our intention is to open an office to work more intense with national program in Azerbaijan for the benefit of the farmers. Mr. Brown'un növbəti sualım belə idi ki, onların hansısa bir təklifi varmı bu günlər üçün? O bildirdi ki, Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edirik. Bu təmiz su məsələlərində, o cümlədən quraqlıqlarla bağlı ekstrem vəziyyət olduqda, yəni necə qarşısı alınır bu istiqamətdə və sözsüz ki, gələcək layihələrimiz də qarşıdadır. Mr. Brown, thank you so much. Is there anything else you want to say? I wish the country good luck with the COP, good luck in the negotiations, and hopefully there's a good outcome for the developing countries, so that industrial countries commit financial resources, financial instruments to help the countries that are most affected by the climate change. Mr. Brown bildirir ki, Azərbaycana uğurlar arzulayır, danışıqların gözəl nəticə verəcəyini bildirir və bu sözsüz ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə və digər problemlərin aradan qaldırmasında sözsüz ki, maliyyə məsələlərində hansı ki ehtiyac var, böyük rol oynayacaqdır. Mr. Brown, thank you so much. Thank you.